फाटल्या काही दिसांआधीन मरण पावलेल्या सॅम्युअल डी ब्रगांझा हांच्या कुटुंबियांनी प्रतिमा कोटिन्यो हांच्या आधारान सॅम्युअलच्या मरणाची चौकशी गोवा पुलीस क्राईम ब्रांच वा कसल्याही स्वतंत्र यंत्रणेकडेन इंडिपेंडंट एजन्सी सोपवची अशी घट मागणी केल्या. जोपर्यंत या प्रकरणाची निखळ आणि न्याय्य चौकशी करपाची मागणी मान्य जायना तोपर्यंत जीएमसी मडग्यांत असलेल्या सॅम्युअलचं मडे ताब्यात घेवपाक कुटुंबियांनी न्हयकार दिला. To attend the protest, candle march जी घडून हाडिल्ली justice for Samuel Braganza म्हणून, where the protest went till the police station, candles घेऊन peaceful protest, and I had told them that I will be there, but for some reasons I could not attend that press, and I would like to tell the reason. The reason was that I was, though it was a Sunday, म्हाका family lawyer जो आसा सॅम्युअल ब्रगांझाच्या फॅमिलीचो, ही केस मॅटर चलयता तो, he called me. As everybody knows that post-mortem reports were out today, and he called me and I was with him for nearly 2-3 hours discussing what can be done, explore कितें करपाचें आनी legal procedure next step कितें घेवपाचो तो. आतां म्हज्या हातींत आसा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, सगळ्यांक खबर आसा आनी सगळ्या कडेन बोवाळ जाली की तेका तो व्हिडिओ त्या दादल्यान कोणें केल्लो, गार्बेज उडयता म्हूण सॅम्युअल, ताजे गाडयेचे चावी तेणें काडून तेका हें केल्लें, वेर नोबडी हॅज द रायट टू टच द की और स्टॉप द व्हेकल एक्सेप्ट द पुलीस. तेणें तो व्हिडिओ जेन्ना आउट केलो आनी मागीर तेका पुलिसांनी हाडून 3 ते 10 नेक्स्ट डे 4 तारखेर दवरलो आनी मागीर रातचो सगळ्या कडेन बोवाळ जालो की सॅम्युअल ब्रगांझान आपलो जीव घेतलो म्हणून, ही शॉट हिमसेल्फ म्हणून इन हीज ओन बाथरूम, एंड एवरीबडी नोज देन वॉट हॅपन फॉलोड. आतां त्या राती आवयन 1:30-2 ताका व्हेलो मॉर्गांत घालपाची बंदोबस्त आवयकूच केलो, गाडयेन घालून भुयण्याकूय घेवन, आनी नेक्स्ट डे मागीर आमी रावली पोस्टमॉर्टम रिपोर्टाक लागून. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट वी शूड हॅव गॉट ऑन द 5th itself. यू सी लेट केतन भाटीकर, डॉक्टर भाटीकर देखून पिड्यार जालो, सोरपान घास मारलो म्हणून, आनी ताजी मरण 5 आसा म्हणल्यार ताजी बॉडी हाडिल्ली आनी ताका डायरेक्टली हांगा पोस्टमॉर्टमाक दवरिल्ली, एंड विदीन 1 to 2 hours द रिपोर्ट वॉज आउट. बट we failed to know, and now we are sure. We were like thinking that why Samuel Braganza's या 22-23 वर्साच्या भुरग्याचो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट, why it's taking so many days to, why it's taking so long to get that report, why it's taking like 2 days जाल्ले. सो आयज देखून सकाळी गेले तेन्ना मातशे आदोगाद बाबा म्हाका बोल्लो, जो फॅमिली लॉयर आसा तो, आय डोंट नो वाय दे आर टेकिंग टायम टू रिवील, वाय टू गिव द रिपोर्ट. मागीर आफ्टर द एडवोकेट अपील करतकीर मागीर लास्टाक खंय तरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आयलो आनी मागीर सगळ्या प्रेसांत, सोशल मिडियार यू ऑल मस्ट हॅव सीन this news went viral, saying that fresh questions have emerged in the death of 22-year-old college student Samuel Braganza from MAPSA after the post-mortem examination reportedly revealed that he had sustained a serious injury to his right eye several hours before the fatal gunshot wound that caused his death. Then the post-mortem conducted on Friday evening confirmed that the third-year college student died due to the bullet injury. However, doctors also noticed a swollen eye accompanied by a fracture, with a medical opinion suggesting that the injury was inflicted several hours before the gunshot wound. The fatal shot was fired from a gun. The bullet entered through the right temple and exited from the area behind the left eye, causing catastrophic injuries that resulted in death. हे न्यूज सगळ्या चॅनल्सांनी हाडले आनी जेन्ना आमकां पळय हो आसा ताजो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हांवें तें तुमकां हँडरायटींग कळपाना म्हणून इवन हें करून हाडिल्लें आसा. हें पळय, 1 minute आनी शो यू पळय, हांव रीड करून दाखयता तुमकां. हांवें टायप केला तो, आनी द पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ऑफ सॅम्युअल ब्रगांझा सेज, point number 1, cervico-orenio cerebral damage to the discharged firearm projectile, gunshot injury described wide injury number 1. In a person having a, मागीर आतां आयकाता, number 1, in a person having black eye injury described wide injury, आणि सेकंड सांगला number 2, with underlying fracture of orbital bone. Injury number 1 was necessarily fatal and was fresh at the time of death.
आणि वेरेज इंजुरी नंबर 2, दॅट इज वॉट आय एम टेलिंग, तो फ्रॅक्चर मेळ्ळा तो तेच्या रायट आयच्या सकल. नंबर 2 वॉज ग्रीवियसली टायप कॉज्ड ऑफ बाय अ ब्लंट फोर्स इम्पॅक्ट and was within 24 hours duration prior to death. Viscera and materials preserved for chemical analysis. आता the reports are saying 2 मेळ्ळे, एक्चुअली एकूच मेळपाक लागलो, गनशॉटान मेला जाल्यार ते गनशॉट मारून तो ताजे डॅमेज जालो आनी वॉट डेड म्हणून. आतां दुसरे पार्ट म्हणटा तो शॉकिंग जालो गोंयकारांक बी, आनी आय थिंक आमचो डावट आशिल्लो तो खंय तरी म्हाका आतां दिसता सारको आशिल्लो. सेकेंड म्हणटा तो ताज्या खंय दोळ्याचे सॉकेट आसता पळय, रायट दोळ्याच्या सॉकेटा सकल वो पोर्शन आसता तेका खंय तरी ग्रीवियस टायप कॉज्ड बाय ब्लंट फोर्स इम्पॅक्ट. ब्लंट फोर्स म्हळ्यार तुमकां कळला, कोणी मुड्यो मारता पळय, बरो तगड्यो आसता पळय, मुड्यो मारता मागीर तुजें फ्रॅक्चर जाता, ओ पेपर वेट आसता पळय तो मारलो जाल्यार, ओ कितें हार्ड ऑब्जेक्टान मारल्यार ती इंजुरी जाता. आतां सांगला त्या भाशेन शिनान ताज्या आवय कडेन हांव उलयलें, मॅडम ब्रगांजा कडेन उलयलें, सॅम्युलाच्या मम्मी कडेन, ताजो अंकल जुलिसा कडेन उलयलें, शिना कडेन उलयलें, ताज्या आत्या कडेन तेगेल्या आत्या कडेन पाहिजे भयणी कडेन उलयलें. एंड दे ऑल सेड दॅट वेन ही हॅड गॉन टू द पुलीस स्टेशन वेन ही वॉज कॉल्ड द नेक्स्ट डे समन, that time he was all fit and fine, there was no marks on his body, nothing. It seems when he was called to the police station his phone was at home only. तो गेलो खंय ताका दिसलें बायोग्रेडेबल न्ही, चल आसूं फायन दिवया, मिस्टेक केल्या फायन दिवया आनी काबार करुया, बिकॉज आपण एडमिशन केलां. बट तशें जावना. From 3 o'clock till 10 o'clock is kept. Sheena was with him, it seems, till 6:15. And after that, it seems the eldest sister came with his phone. And till then, he was with Sheena, it seems, laughing, playing Ludo on a mobile and chatting. And then she was like, she had to come home. 6:15, it seems, the eldest sister came. And then she doesn't know because she was home. Later, she's saying, before first half, he was very good. But later, after, he was being taken inside the cabin, police station. Because mother also went at around 8 o'clock. आफ्टर एल्डर सिस्टर वेंट, मदर ऑल्सो वेंट. चेड्याक लागून कितें जालां इतलें, कसलो क्रायम केला, मर्डर करूं ना, व्हडले कोणाचे रेप करूं ना, कांय इतलें व्हडलें क्रायम करूं ना तेणें, इतल्या चेड्याक म्हज्या कित्याक दवरला म्हणून आवय गेली खंय, व्हडली भयण सुवांक गेली, 8 आवय गेली आनी मागीर खंय ताका भितर व्हेल्लो आनी ताका भितरूच दवरिल्लो. सो मदर एंड सिस्टर दे वर नॉट अवेअर वॉट इज हॅपनिंग इन सायड, बट पॅनीक जाल्ली, वाय इट्स टेकिंग सो लॉंग. If he was calling at 3 o'clock, he was called at a police station. 9:30 the FIR was done, which was not the need of the hour. FIR एका लागच ना, एका FIR लागच ना, पूण तेणी FIR दिवन ताका कितें केलें आनी मागीर ताका हें सांगून धाडलें की नेक्स्ट 3 days येवपाक जाय. इमॅजीन 3 ते 10 तो भुरगो घरा कडेन पुलीस स्टेशनांत आशिल्लो, भितर कितें जालें खबर ना, आनी नेक्स्ट डे अगेन 10 o'clock he had to be at the police station for next 3 days. Now, as this